morning, our dear one. Good morning. I'm glad to be with you this beautiful morning, and I'm so grateful to God He has accepted us to be here this beautiful morning, to be with you on this beautiful show of Me and You, with me, your host, JOVET BIRUNGI. Sawa ziba sawa, satu paka sawa nya, nga tuyiga ate wetunyumira. I'm humbled to be with you this beautiful morning, wherever you are, whether online, in your offices, at home, watching your TV. I say thank you. Gwariku, online, and you would, at anyone you wouldn't access the TV there where you are. Get your phone and go to YouTube. Take a Hope Channel Uganda. You will join us live. You will learn, because today is about health. You who is home and you haven't yet connected yourself to this show, if you are on free to air, we are on 21. If you're on third times, that is 241. Get your remote and search and join this show, because I'm sure you will learn and you will enjoy. You know, they say if you the only person who does not learn is a dead one. So if you are alive and you don't want to learn, I don't want to complete it, but it's better to be learning every day. That's why we are saying every Tuesday is for you to know your health. Yes, today we are talking about, you know, this month has been for ladies, but we said even men, you're much involved because you have a wife at home and you have a daughter that you are raising. So it has been a month of ladies and the associates, I can say that. So we are talking about why is C-section increasing in women nowadays. I'm sure you are a father or a man, a husband at home. Many of them have gone through the challenges of their wives being operated. A woman is pregnant. She feels that I must push my baby because I feel I can't do it. But at the end of the day, he goes to the hospital, 9 months are done, and is feeling I can't push. Goes, they'll have move here and there, take a lot of tea, hot tea. Is it called dilating? The baby to come up facing down and fails to move. It stops at like 7 inch, and the only option that they have is to operate. The only thing is to operate. Why? Why is it increasing these days? Why is C-section increasing nowadays? All the time, most of the times, until they can push. And we have our dear doctor. She's a gynecologist. Yes, she has been in this field for a very long time. That's why she decided to put her expertise in her own her own hospital. She's her own CEO. Yes, Midland Healthcare. So she's happy nti amasima gafuna all the time, inquiring appointments come to her. She's Dr. Eleanor Nakintu, a gynecologist. Eranga akomyonate okubanga atutangaza why is C-section increasing nowadays in women. So you're welcome. Thank you. Thank you for having me, and good morning our viewers. Mwasuze mutya era mwebale kwekomera ku Hope Channel ku program ya Fair Me and You. Yeah. Yes. Yeah. Twagala leero otunyonyole kubanga tuli banyivu. Nze mfuna olubuto nempuyiranga kati lukatime. Why would I go for C-section? Ndi muwanvu ekimala. Ndi muwanvu ekimala. Yes. Olubuto sterimpadde complications zonna. I have gone for a walk, situlatula, ntambula physicals nzikola. Naye ku saawa esembayo. You tell me, you know what? Omwana aganya okukka. Yes. Nabaana eganya okweggula. Alemedde ku inch 7, alemedde ku 8.
The only thing is to operate me. Why is it increasing so much in women these days? Thank you very much, Jovet. Oba olw'abalabi baffe tusobola okusooka okunnyonnyola C-section. Okay. Katonda yakola ebintu bino nga biri nakyo omukyalo olina okusindika ozaala omwana. Whether omusawo wali oba taliiwo. Omukyalo mweblania. Yes, kiri nakyo olina okusindika. So that is the normal vaginal delivery. Munsonyiwe ebigambo ebimu nja byogera nga bwe bibeera. Yes, wekibeera. So tekikwesitaza nnyo eyo eri normal gye tuyita vaginal delivery. C-section kitegeeza nti togenda kusindika mwana kuyita mu bukyala, bagenda kulongoosa bakuggyemu omwana. Yes, bakuggyemu baby oba abaana. So zirimu ebika waliwo gye tuyita emergency C-section. Ngeyo ya emergency nga woli ekigambo emergency ya bwangu nti wotayanguwa mama agenda kufa oba baby afe oba bombi oba bafune complication nga tebagenda kuddamu kubeera mu bulamu obuli nomo. So eyo ebeera emergency. Waliwo n'eri elective oba planned. Eyo ng'ojja ofuna olubuto okimanyi tisagala kusindika. Kale waliwo okubeera nti toyagala naye nga waliwo conditions ezikuwayiza into it. Nga ziyinza obutakuwayiza naye nga gwoyinza n'okuba tomanyi omusawo wo n'akikugamba nga obudde bugenze n'agamba naye omanyi sigenda kukkiriza kusindika. So ne bakola ki ne tuplanninga. Yes, that is elective. Ne tukulongoosa ne tujja mu baby. So those are the types of cesarean section. Yes. Naye nga waliwo abantu abeplan agamba nti nze wemala okufuna olubuto sigenda kusindika nalina bulinzi that due date ye musawo amanumaiwe kunongoosa ng'omuntu akyasabidde. Yes, abo nabo gye bali bangi ennaku zino. Lwaki? Lwakuba ennaku zino abasomye bangi. Abasomye bangi, so ate n'okumanya kweyongedde. Kati ne health seeking abankyala okunywa eddagala bagenda nnyo okunywa eddagala. Kitegeeza kino nti edda abatanywanga ddagala oba ababeeranga tebalongoosebwa even up to today they still die. They still die. Cesarean section is life saving. Oba osavinga bulamu, by the way, oba osavinga obulamu obwa maama n'omwana. So up to today it is life saving. Tweyongedde okusoma, tweyongedde okumanya ogenda mu ddwaliro n'omanya nti yes natera okuzaala naye amazzi gaweddemu. So nokola ki nobeera nti scan njinji bakoze scan edda tebakolanga. So you save the life of the baby kubanga okumusindika nga taliimu mazzi nakyo kijja kugira obulamu bwe. Then n'ekirala previous experiences nti luli nasindika omwana yannuma omwana yannuma sigenda biddamu. Oba nonyumizaako nongamba nti naye nomanyi nze byo sibimanyi ebyo byoyogera ebyobulumi. So nze tebyannumako yadde just omutwe gwannumamu katini naye nze bannongoosa. So if you have your money you plan. So nagamba siddamu oba luli nasindika omwana ne bansala wansi nenjulika wansi ne bantunga ewuzi ezo ziruma nga siddamu ewuzi zannuma nnyo. Yes, kati nekyo gye kiri omukyala n'agamba nti nze saagala bulumi obwo. Yes. Mubimanyi leero mugenda bitegera why would you ask for yourself waliwo n'ekirala ekya myth ekyogamba nti wensindika omwana ngaziwa mu bukyala n'abagambye mu nsaasire language ngaziwa nti abasindisa abaana ngenda gaziwa omusajja wange ati so there is that. Yes, there is that myth. So nebyo gye bitujja you come to normal afterwards. Yes. Biki ebireetera omukyalo n'ali olubuto endinga up into a C-section? Okay, so mu lusawo tuziyita indications. Okay. What is the indication for a cesarean section? Nga wekugambye tulina indications for emergency, indications for elective or planned. Okay. Ate ogenda mu emergency olina indications that are brought about by the mother, indications brought about by the baby. Yes, they are different. So wesanga nti indications brought about by the baby at our emergency kufana kuona wotayanguwa
omwana agenda kufa. So by the baby ekisookera ddala waliwo kye tuyita prolapse, akakono kaako kafulumye kafulumye kayinza okufuluma ku 7 centimeters. Kwajjukira omumwa gwa n'abaana gulina okugenda paka 10. Ate kisinziira waliwo abamu nga every 1 hour yeyongerako by 1 centimeter. Another hour 1 centimeter. That is the normal. Yes. So 10 hours in labor. Waliwo abamu abeerunga ne bagira ebisa ne bijja bingi nnyo. So oluusi agulawo mangu, oluusi ebisa bijja bingi nnyo ate no nga teweggula kubanga ekintu kiri Katonda alina engeri gye yakikola. Kirina kuba mu rhythm. Eno weeyongera nawali nga weggula, eno weeyongera nawali nga weggula. So wonywa abamu bakutabulidde oba nazaala akutabulidde mu mbwa ne bijja bingi nnyo omwana omunyiga omutwe kuba buli kisa kinyiga omwana omutwe. Meaning the breathing also changes. Naye ate wali teweggula bulungi. So yeah, so wesanga nti nabaana teyegudde bulungi. Okay, oba akakono ka prolapse kipushinga. Yes. Akono ne kavaayo genda kolota tosobola musindika. Code omwana mwalire emmere mwe muli ne oxygen. Jukira code mwe muli omutima gukuba tutoluso okwatayo n'owulira nga mu kifo ky'omutwe nga mpulira pulse. Noyita ne munno jangu onyamba okwatayo naye ng'owulira code ng'omanya kati ajeebakidde tagenda kufuna oxygen. Jukira ebisa bijja buli we bijja ate n'omubala nti anayinza okuba kya abuzayo like another 4-5 hours. Then you say this one I must operate to save the baby. Yes, to save the baby. Okay, because the baby is going to die. Agenda kufanga ali mu kufuluma bwat kubanga tafunye enough oxygen. Okay, during the contractions. So tuchali ku prolapse. So lusa akagere ne kavaya akakono nogenda okwatayo. Kati omuntu wabulijja ayinza okugamba muno yes ofunye akakono kavuddeyo but no, that is not how it is. Kati ffe woteekayo olugalo oyina okumanya biki kyogenda okufiiringa. Ngenda kusooka nfiiringe wano kano akawompo nfiiringa akawompo akalala manye nti kati omutwe gwange guli in position gusobola okujja bwe guti ne guvaayo. Okay, so okwatayo n'owulira obuntu bulinga bugeregere bugalo n'okwata eno n'owulira gamba you know what, we cannot push. Oba n'okwatayo n'owulira ekyenyi n'ogamba you know what, mu kifo ky'okufiiringa kano akawompo mpulira ate wengenda sides eno mpuliranga maaso, the baby tasobola kuyitawo. So there are those complications that are brought about by the baby for emergency, and it can happen at 5 centimeters, at 8 centimeters. Yes. Kubanga baby aina kujja bwati kino wano kye kirina okubeera wali wenkwatayo kye nina okukwatako. Era wenkwatako obukwasi bwe nti nokugoberera manye nti okay weneeyongerayo nkwata kano weneeyongerayo nkwata kano, so the baby is in the right position to extend and come out nga Katonda bwe yakola ki bwe yakikola. Another complication that is brought about by a baby okuleetera okumulongoosa is the heart. Chetuyita abasinga bakyogera nga fetal distress. Yes, fetal distress obango mu busawo bagamba non-reassuring fetal heart. Omutima tegukuba bulungi. Gukendedde guyina okuba between 140 and 160 beats. Kati ogulaba ogonga ogwa baby kubanga we bawuliriza webat. Abamu abasawo amalwaliro agamba bakyateekako akantu naye ffe ennaku zino oteekako obutesi Doppler ne yeebala. Nagamba n'omutima ogwa baby guli ku 170. That baby is in danger. Baby agenda kufa. Oba guli 120. So you'll pause a bit. Mama nomugamba galamirako ku side ogezeeko oba yebakidde omusu o echitha code nogezaako resuscitate ogezeeko okulaba nti omutima gwa baby gukuba bulungi. Is it the position? But if you do it after like 20 minutes it is still the same. Oba kululi yabadde 130 now it is 120 now it is going down, non-reassuring fetal heart or fetal distress. And that has other causes. Ekikireese oba apamye munda oba amazzi ganywa kati mabi oba akooye. Okay, so and then you say emergency, we need to get the baby out. So there are causes due to that. So causes nyingi ebyo ngambye emergency and only baby. But there are also emergency due to mother. Why am I operating now? She's bleeding. Okay, she's bleeding. Ayinza okuba bleeding nga teyakola scan tamanyi nti baby owokubiri yasoosaawo. So the placenta bleeds. Pressure nga ina high blood pressure eganya okukaba, because once you remove the placenta pressure egenda kukaba. If you don't, the baby is going to be in danger. The mother may die. Ayinza okufuna clot
ayinza okufuna kidney injury. So waliwo ebintu ebireetebwa mama, or the baby can be just too big. Okwatakwatako naye ng'olabira ddala ono baby munene nnyo. I had a friend. She was pregnant. Naye tujja tambula naye. Tunyumirwa kubanga among the group yafunye olubuto ate nga yafumbiddwa. Ate nga tumunyumirwa. Naye no hakwatakana, how you feeling now? Naye ku sawa towards had you date. Twali naye. We just saw some little water, just little water. Like I'm wet. Omukufe nagamba why are you is this happening? Babita obakwasa kasumbi ako bichi nagamba this is just small water. Tukubira ko kumusawo tusaba naye nabagamba if she has seen that, rush to the hospital. It is small water. Go to the hospital right now. Tuka muskani ngata ina yale tuzimunda yadingo tuyise tubaye tusigaddemu kumwana. And I'm very sure bamulongosa. Yes, because the process of labor nga yatali tazala, so you give another 10 hours of contracting and relaxing. 10 hours baby tasobola kusurvive nga temuli mazi. Okay, yes. That very day bamulongosa. Yes, and then you'll save the life of the baby. Olusi ne baby ayinza okuba nga yebase transverse nga yebase mu bwati tosobola musindika. Ate ng'olusi tukidiagnosinga wali nga ze mu ddwaliro azaalina ebisobola olubuto lwakuna. Ali mbisa ye yamanyiira takola scan tanywa ddagala anyumiramirako obukerenda ogenda okeberako ng'omutwe guli wano ebigere biri wano. Yes. Tubeera nnyo mu kunywa amadagala. It's called antenatal. Omwana wange muje mu montalinga ngali bulungi era ngali mu position ye bulungi. Yes. Kusawe sembayo ate naakyuka badde omutwe ate natekayo kabina. Why? So what happens? That is brought about by many factors. Ekisookera ddala, chances there are very few babies who are going to turn from mutwe nga guli wansi ne gukyuka ne gudda waggulu. Batono nnyo. Abasinga kabina magulu gabeera wansi, but towards delivery n'akyuka omutwe ne gudda because Katonda kiri yakikola omutwe gulina kuyitawo. So those are few chances. However, there's also another aspect. Ngomutwe wesu guli wansi naye ne bagamba nedda teguli stable. Olusi gulina kuba wano naye guli side zeno ogenda okwata yolala guli eno incline is tagenda kuyitawo. Okay, then another thing also could have been waliwo olusi akabina kisinzira wajonyoledde antenatal ani akukebedde nokwatako bwoti. The experience has to be in your hands. Tiguno mutwe. Guno mutwe nkukakasa guno mutwe oba kabina. Yes, no ngokute kungulu. So with time oba omanya there is ballot. Yes, ngoli kungulu. Ngatona kubanga tosobola kuteka ngalo buli kaseera okujjako ngali mu labor. So no gamba kano. Naye abasinga kale ajanga bamukebedde emirundi egyo gyonna nga bagamba ki mutwe. Naye no gamba tekisoboka. Kano bulijjo bakwala ki bakwata kabina. So there are all those things that cause that. Bontegera wano antenatal ngonkebera ngeno owuya wayo kabina. Can you monitor me omwana nakyuka nadda mu position ntufya ino kubeera? Yes, naturally Katonda yakikola omwana adda mu position. So abamu bakyuka even during labor. Omwana nakyuka nadda mu position Katonda gye yakola nti omwana alina kufulumira ano. However, there is what we call external cephalic version. So you get an appointment to have colleagues who can do it. I personally have issues with it. Nayenga it is under strict monitoring to try and change it. Abamu ne bamulera bagamba nti no babikola abazaalisa bala. Yes, it has its own risks, okay? And then to try to change it either at 6 months, 7 months, no genda ngomuchusa like that, it has its own complications. Some people do. Kubanga once the placenta detaches, never kokuli, there is death. Okay? Yeah, and even then, oyizo muchusa nayenga positioning jukira kano ke kaino kubao. Yes, you can't be sure. Nenga betwagambye causes, kati causes zamatano zo emergency zo nyingi. Kati ate no genda ku elective, nina heart problem. Omuchala murade wa mutima tajja kusobola. Nowadays we have a lot of ononyezo omwana okumala emyaka 10. Okay? So kati ofunye ka baby ko.
kati otulya kugamba sindika uyo oli myaka 45 ke kasoose amagumba kana kange kano nedda wali obera shwa deal kagenda kuvaayo oba muno nakunyumiza oyo bamusindika yasindika omwana nafuna ki cerebral palsy bana babera nga tabasobola kutambula tasobola kola ki due to pushing nagamba nze omwana wange sigenda kola sigenda kusindika so all those causes oba just nga muchala munene nnyo baby munene nnyo oba n'amagumba especially teenagers we have so many teenagers teenage pregnancies najja naye nga olabira ddala tagenda kusobola abalema abafunye polio so those ones you plan elective causes yes oba multiple nga balongo naye nga asoose tasookesezza ki mutwe waba asookesezza omutwe you can give a try of labor naye waba nga asookesezza akabinaga there is just no way that is planned you must come and we operate you yes okay tutunuulidde the causes omulema eziri elective mulema ezireetebwa omwana position gyalimu mama gyalimu oba olina kiplanning nti nkaddiye sakyasagala kusindika ate njagala mwana manyi oyo abazaala obwekikadde yes naye nga kiba kirungi yes kiba kirungi because ekintu kino katonda yakikola you must seek for the child litwayogera ku bizimba you mentioned something ti nabaana kusaba mwana era twachokera eddanga tusoma nti that one is 40 usually bajja na bizimba nabane or you've had estrogen for a long time you have not used it ebizimba nebijja so kiri okay wabanga yagala yako obukadde yes ayinza okuba yasindika oba abaana 8 9 depending on where you are ona asemba nakugamba oba kisinzira oba mwami yafa naddamu nafumbirwa nabijjukiramu the pain nagamba nedda operation and that is it obo ine abana bo bana akechikado kagazaki kabanga they come with challenges okuze obozengo ozana abana bo bulungi pushinga bulungi nnyo naye akechikado nikatwala mu theater why tunyumirwa obulamu tuleme kukalebereza bulamu anyway tukyagenda mu maaso let's go for a short commercial break tukomewo omusawo atubuulire kubanga twagala kutegeera this why is it increasing lwaki katukomewo katono The journey of 25 years. Kakominalo Mongo Kutano Kumipirabini Matano. Kumaza's Day. Auditorium Plaza Ginger Road. Kuchizime Chiriko Post Bank. Barikidwa Kwaz and Nyiji Yo. Jango Tualisekum Kama. Urubuilis about Kusizo Kumanemia Kabini Matano. The Kanise Nasingo Kuletaba Tuabanjiba Kwe Wangulia Sedume Wembusi. Okinga Kwamitwale Vine Chundu. Emitwalo Kumi. 9 million number Yemeza. Emilia Mjigula Sao Mkago Gwemisana. Gabi Wagidwa. Treasureland High School Kalaji. Musa Power Steering and Autopata. Light College Katikamo. Windsor Junior School. Fairmont High School. Most Fashions. IKK Modifications. Rooney Quality Tires. Olma Construction Company. One Touch Records. Late Nursery and Daycare. Watona Engineering and Investments. Canon Electricals. Mama Mutesa Beauty Saloni. Seda Construction Company. Bamubiru Electronics. Midland Schools. Buntabane Kawempe. Bakabuko Cosmetics. Morrison Junior School. Prime Radio. Ne Hope Channel Uganda. Okumanyi bisinga o. 075 nya. Bili mwenda. 0 mwenda 0. Era bitegekedwa. Kings and Queens Events. Vision Trumpet kwa yukuve chamu na Machilya District wakutusako. Tetulina kupondoka mu maka concert. Namudano gwa mukaga 2025 ku House of Rest Auditorium Fido Dido. Jamhuri na maroboza gatali mu bikwakwaya ne music omusenekerevu okuva mu Vision Trumpet Choir okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emeza kakadde kamu saba munana zennyini nga tusumulula. Vision Trumpet Choir werekeddwako Gabriel Ministries, Levite Choir, Gospel Light Crescendo, Galilee Code, Inspired Moments, Blessed Harmony, King Herald's, Puritan Ministries, Onyx Ministries, Hope to Heaven, Revelation Troop, Seeds of Peace, Delset Ministries, Basingo Artists nga Bossa Paul, Maso Mia, Jeje Nyombi, Gana Fachistu John ne Uncle John. Tosubate tulina kupondoka mu maka concert ne Vision Trumpet Choir nga munano gwa mukaga ku Fido Dido.
Kero. Kajambo. Mukasa. Where are you going with the family? Mugina kudikidamu. Oh no. We are on our way to the polling station. The Electoral Commission is displaying the National Voters Register. And I need to make sure my name is on it. And Sophie here wants to confirm her voter details. We are all warming up for elections. Okay. What about these young men? I can see you. These ones are no longer boys. They are now men. Last election, they were too young to vote. But now, they are ready to vote. Mukasa, you have really inspired me. Now let me also go home and pick my wife. So we can check the details in the register. Okay. See you at the polling station. The National Voters Register will be displayed at your polling station from 25th April to 15th May 2025. Please do not miss this chance to confirm your polling station and your voter details. Report the dead for removal from the register and those who appear more than once. Every vote matters. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Do not miss pursuing impactful careers. Personally, I didn't love what I went to do. I was just told that there are gaps there when you do this. Can our career pathways which we take on end up becoming our passions at the same time? The career, to me, it would mean combining these three things. You put your goals in place, you put your ambitions and your passions in the same place, in the same thing, to propel yourself forward. Passion is something you do naturally. So when you combine the two, it's more of what you love to do, what you care about, and then serving others. This is yet again another exciting episode of the Youth Voice Show here on Hope Channel Uganda. Omuzadde anoonya essomero erinaabangula omwana wo mu magezi ag'omutwe n'ebyomwoyo nkwanjulira Outspan Day and Boarding Primary School Gayaza Namulonge. Ssomero lya mulembe nnyo liva ku Nassale paka ku kibiina ekyomusanvu abawala n'abalenzi. Liri ku musingi gwa kkanisa y'Abadiventi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Lisangibwa Namulonge Gayaza Zirowe Road. Era okuwandiisa abayizi abapya paka ku kibiina ekyomukaaga kugenda mu maaso ku ssomero. Okumanya ebisingawo noti 782 322 22 ne noti 772 376 887. Welcome back from that short commercial break. Thank you so much. You're still following this show, me and you. JOVET BIRUNGI. I'm glad to be with you this beautiful morning, and I'm glad to be with you in this second section of this show. And I say thank you so much. We are looking at why is this section increasing nowadays in women. Era musawo atubadde ku nsonga ezimu naye njagala kwange kuwaako emu agambye nti twafuse bamanyi twafuse bamanyi omukazi afuna olubuto n'ayingira mu gugosa what happens to first trimester ebyo n'abimanya abe second trimester ebyo n'abimanya kugamba tumanyi nnyo ennaku zino ngetuwa okuzaala nga even yourself you're asking for yourself a Caesar okitegeera. So agera kongera kutunyonyola other three factors. Why is it increasing so much in women? Kubanga oyawo tuze wanga tulina bye twetanga tumanyi nti tubyereetera. So you can add on to that. Thank you very much. Kakati njagala omulabi waffe asooka ategeere nti waliwo kye tuyita cesarean section rate. World Health Organization egamba cesarean section rate erina kubeera 15%. Kitegeeza nti ku bakyala bolongoseza n'abazadde obulungi times 115% erina okubeera cesarean section rate. Naye wetwogerera kati mu Uganda amalwaliro agamu gali ku 56%. So that is a reality that it is increasing. Amalwaliro agamu gali ku 48%. Wano mu Kampala
48%. Naye nga the normal should be 15%. So what does that show you? So that is the reality. And actually, depending on where you are, ogenda okwesanga Gulu hospital bo balinga kaleka ku 20-30. So depending on where you are, the rate differs, but the reality is it has increased. Choyogedde konti n'okumanya mumanyi mugenda nnyo ku University of Mr. Gogo. Kati ogenda ku University of Mr. Gogo nojja nongamba nti doctor luli nafunamu kapaini kali sides wano nensoma kategeeza kino sigenda kusindika. Omwana ayinza okubeera bwati ne bwati. Naye ate nga nze nkimanyi bulala. Nenkugamba omanyi JOVET yes kapain ako just ligament or just stretching nnyo just take painkillers kajagenda nti nadda nasomye vein omusuwa guba gukoze eki nogamba you know what it is kale katweka panado kagende ne mind yo kitadde mu nedda we nasindika vein. So when you come nenkola ki nengamba okay nze kyemmanyi kye kino nenkola assuming I'm giving a scenario nenkola empaka nenga nedda JOVET ono ali misinformed by Google agenda kusindika. Oyinza okujja nongoli mu labor no progressing bulungi 7 8 9 10 naye ngo mu mind yo omanyi nina kusiza omwana yeeyongera okukola ki obulumi ojja buperceivinga wrongly obulumi bugenda nakweyongera kale namugamba nongoose naye lwakuba wali oyinawo sister wo mama gamba ffe twasindika lindalindako wali oyina bba wagamba yika kikasita musawo agambye oprogressinza bulungi lindalindako naye gwe mu mind yo oyina mukali nti namugamba njagala kunongoosa. If anything happens to that baby oba omuzadde afunyemu ka fever katinitini ne bamutwalako ba mu ICU oba kale tebizze bulungi oba just a small complication. So hospitals are now struggling with legal issues. Baba suwize nnyo malwaliro ogenda okwesanga lino lyagala diririra million ono omukyala ayagala ate emisango egyo tegikaddiwa. Yes, up to now waliwo abajja n'emisango doctor waliko mulina eddwaliro like 15 years ago musawo kye yali akola kweno wodi omwana wange paka kati tanatambula bulungi okugulwe emisango egyo tegikaddiwa. So the legal issues mugenze nnyo makoti kati olulala wojja sister wo wajja ngenda kola nti amazima. So you just talked about it. Why they are increasing. There are so many legal issues. Agenda kujja kugamba this is what I want. For me my role is counseling and gamba yes okyagala naye waliwo kino na kino. We'll talk about the complications but I counsel you towards the normal. So but if you insist omwana yo nafuna oba mama oba musajja najja nagamba mchala wange wakulongoosa nogamba she's normal, she's fine. Let us try of labor. Nafuna akazibu konna. I warned you. I told you sister no Ghana. Kala bamba bayinza okuloza nti abasawo balongoosa nnyo lwakuba baagala ssente oba ekyo sigenda kyogerako bakama bange ab'eminisitule y'ebyobulamu be basobola okyogerako nze sijja kyogerako probably but also these other factors. Okay. Then nekirala is why has it increased? Because for the past 10 to 15 years or 20 years cesarean sections have increased. So they have to increase. Why? Because already nino lukindo. Oh yeah. Previous cesarean section increases your risk of having another cesarean section. In just 6 months. Yes, there is also that. But there is also nti banongosa once ojamdwaino nti bakulongosaako omwana whether it is 2 years or 6 years or 7 years you are different kubanga ska enkovu ekalu bate enkovu weba yakwabika teyabika nga skin eri nomo nga skin kubana bana webanga expandinga walo lusu wolongosa really nga it has over nadalanga bamutabulide batira ku musonyiwe batira ku basenga banazala mutabulida mu wadam anywedde bana it is overworking once it wa expandinga oluso gendo okulongosa okusala okujja munga no mwana ali kungulo jako bujanga kaveera then you bring the head out but imagine if it is a scar jukira enkovu ebera tight you just so the monitoring changes. That is why they say it is wabanga bakulongoseza omulundi ogusooka I can give you a trial of labor but under critical monitoring obeera okumpi nange netumanya buli dakiika kati tuli kuki kati tuli ku centimeter meka owulirako kapaini wano okulukindo. Once you start that nti musawo yes ebisamu ebiri naye ate wano waliwo akalala ngamanya
ska etandise okukola ki eyagala giving away oba yes oba the size of the baby oba depending on what was the indication olwasooka indication eyinza okuba yali mukono gufulumye omutima gw'omwana guganye naye nga waliwo indication eyokwera nti amagumba gali matono. That one I will not give you a chance kuba amagumba gegamu so the scar having previous cesarean sections is okay for the past 20 years they've been increasing, so they are increasing. Waliwo ebintu ebimu naturally that we cannot fight in this world. You will not win that war, okay? By all means. So tuchogeddeko ekyo a previous cesarean section ate oba n'enkindo bbiri it is automatic. Sigenda kukkiriza kukola kubanga agamanyi gaba mangi contract sigera yeyongera of course. Yes, katazibe bbiri the scar becomes even harder. Yes, so webeera nga olukindo lumu obanga kale wasooka n'ozaalayo abaana babiri owokusatu n'abeera lukindo awo owokuna nsobola okukkiriza okugezako kuba wazaalako you've tested the pelvis has been tested because the best tester of the pelvis is the baby. Kati bano abajja nti aze mu ddwaliro baŋŋambye sigenda kusindika yes amagumba waliwo amagumba golabira ddala nti yes gano mafunda especially teenagers ne waliwo goleka nogamba let the baby tell me what to do. There are chances that that baby will go out. Okay? So sigenda kwogera ku kwagala sente but there are chances wogamba no let the baby tell me. Waliwo otuka nogamba okay biganye let me operate. Ne waliwo gamba omwana afa avuddeyo n'obulungi mukama atuyambye. So previous cesarean sections, legal issues, diagnostics oli mukwano gwo gw'oŋŋambye senga tewali scan eraga nti temuli mazzi naye kati temuli mazzi siza because this baby is precious. Diagnosis. Yes, diagnostics zi increasing health seeking nti kino kintuuseeko edda genda olungeyo kabombo oba genda olungeyo onywe amazzi gajje those kinds of things. Then nekirala is the myths ze twayogeddeko myths twazogeddeko nti ngenda kugaziwa ngenda kola ki nekirala kye twayogeddeko is previous experiences n'okwenyumiza mwana yannuma biki so those are mainly the 5 to 6 reasons why we are perceiving it as increased cesarean sections. Ekikuleetedde okufuna C-section. I'm sure according to this talk you can look at yourself gwalina C-section yalongoosebwako n'omanya wooga ekibanga kyali kyabyabulamu kutaasa bulamu awo walungi naye ebanga yali Mr. Gugosa weetera obuzibu ngwatanaba kufuna lubuto tokozesa Mr. Gugosa omusaba ku monitoring yabakuyamba Google mumuveeko indaba yeetera ebizibu kubanga mulimu complications ezikijirako okubanga ofunye C-section era twagala okutegeera musawo nga omaze okunongoosa manyi mutugamba nnyo wekola bino tokola bino ng'olukindo biki ebijirako the complications ezijirako kuba nti nze banongoosezza. Okay, complications eza cesarean section kakati ekisookera ddala nja kwogerako okufa. An operation is an operation. Banange wali oba ogenze kulwanirira bulamu. An operation waliwo gwe twalabako ku mawulire just kumuteekamu kaweta. Bali bakajjamu bali bakateekamu sijjukira. Bali bakajjamu. Nafa. Any intervention is there's no small operation. Nerinyo. Kujjamu tobawulira bulijjo. Nabamujjamu erinyo n'ataddangulu. Circumcision. As simple as you look at circumcision. Yes, babadde bamutayirira na bleeding anyo nafa oba bamuwadde eddagala ne you know an operation is an operation. When you undergo a cesarean section you are 5 times more likely to die than a normal delivery. But remember twayogedde ku emergency tewali kyakola. This one I have to rush in. So gwogyesabidde but just know you are 4 to 5 times more likely to die than someone getting a normal delivery. Okay, kantandikiraawo. So yes, it may seem like I don't want the pain, you know, etc. Naye mukama waba kuyambye, I would think that you try under good monitoring. Okay. Ennaku zino kye tukola abakyala kati nga mwe abasomya ab'ebitabo byammwe bingi nnyo. So I give you a package. I have
8 midwives. I want to give you a midwife by your side. Akukebera every 30 minutes, every 1 hour. It is a different package. You can pay for it, but then you are sure. Any slight over ka complication, work at midwife. She raises an alarm. Doctor, this is happening. Doctor, omusulo gukyusemu kakala. Doctor, kino kiriwe kiti. Doctor, ka pressure, kale nakubeera ka okulusegere. So that by the time you make the decision, it's know. worth it. Yes. So that is the number one. If I will start with, you are more like 4 to 5 times more likely to die. An operation is an operation. No kusirisa obusirisa. The complications due to kusirika bafa. Abasawo mulira high spinal ne bakuba akayiso wano waliwo gye tuyita high spinal nga tebutonana kuzaala okyali ku kitanda oli mu theatre bamaze okusirisa ozze bwoti n'okomaawo complications due to anesthesia actually bafa. I don't have the numbers right on but if you go on high spinal bafa banji but they will not talk bajaga yafiridde mu nsanya but you don't know that it is anesthesia. Those are technical complications. Ne kati akayiso we bakatadde bataddemu eddagala kayambuse either ku speed oba abadde tafunye basoka kuwa chupa. Remember ya balongosezako bakimanyi balina kusoka kuteekako chupa to avoid anesthetic complications, to avoid high spinal. So complications due to anesthesia, death. Waliwo anesthesia yokusirisa obusirisa. So we bakusirisa obusirisa, the chances any operation you can bleed. Rakuba yate you tend to bleed even more. So the risk of bleeding under that cesarean section are high. You can actually bleed and bleed. Netugezako kutunga nabana negana, it continues to bleed. Netugezako baby nali wali and until we just remove it out. Usually what we do, oba mama wo oba ba wali wedu, you first put pack and then you call. Because only never say, I need to make a major decision. Remember, this may be your first child. Then I tell the mother, this is where we are. Njagala munsayiningire wali nabana ngenda jijja mukuba biganyi. And then the husband signs which also has ethical issues. Kakati bawo akwagala enya yagala abana basatu because of legal issues. Tabana kitegera nti wajjemu nabana eno nga tategedde oba it is also legal. Ajja kuntwala mu kooti so nino bayita. But then ebirala ebyobufumbo bwamwe munabimala but I am safe. Yes, nogamba I am removing this. Yes, awajja kusasira mchala wange afunayo biki because my role is to counsel you after that wamazene tujijam because it refused. You can do all interventions abasawo babimanyi. You can do the B-Lynch or you Twitter B-Lynch. You can do uterine artery. You can do all that and it just will not stop. Okay, so those are some of the then infection. Talk about infections. You are more likely to get infection. Katinjagala katinga waliwo story jongambye one of your friends so bagenda okola scan yali bambitazaalangako nga temuli yadde katondo k'amazzi. Chances are amazzi gaali gatandika dde okujja. That's why they have to come for antenatal. Oba bambi mwala mutwalooza ki sina bato bokka n'abakulu. Olaba ogenda omukebera ku kitanda n'omugamba genda nkukebere ku kitanda n'agenda nga yambadde empale. Ffe tugiyita uniform yaffe nga toli mu uniform. Yambala uniform kitegeeza kujja. So n'abakulu bibatuukako n'omugamba n'akola ki n'okola scan temuli yadde mazzi but oluusi abeera afuka nga looza bambi mu ssulo kumbe mazzi. Now once that channel is open akasuwa kali nga kazzeeko olwatika obuzzi bujjaja, infection is going up into the baby. Baby batera okubawa antibiotic after because ali exposed to the vaginal infections. Oba yali even sexually active so infections come up. So infection is bad in that bakulongoosa but infection has spread. Abasawo mu dwaliro bagamba we give prophylactic nga tonnasala first give an antibiotic but sometimes it doesn't always work. Kati infection has already spread jukira kati bakusaze kati omusaayi kati everything has kati maze okutunga nkuclosinze naye nakyo infection kyo oludde nakyo like for a month oludde nakyo like for a month okigaliddemu ogenda okulaba
amasira towonanga abalala era ate yawona bulungi nnyo namusibwa nabangu mudwayo was a very quick recovery of the incision. Yes. Yeah. Bamusibula nadde waka for like bwana zalina ku 3 wono nga batugamba nti if you feel something hard inside please come back. Nageno agamba the husband I'm feeling something hard. Chika kagenda monderi agenda okudda ngamugamba we are going to reoperate you. Yes, because you have formed pus. Now when you form pus tegabeera owo kagagendera ddala paka eri mu nabaana eri munda ddala yonna kubanga it's the origin. Now the problem with that, my dear women, is that scar tissue forms to get another baby. Wona wabeerawo enkovu kisa kya Katonda kuba wabeerawo enkovu, you have been operated, the anatomy has changed. Kati akawago we kali nabana wali byonna jukira bibaddeko amasira. So it is, you wash out, you can get pus, pockets and buckets of pus. Ate amasira golusi tegawona jukira bakujanjabira mu ddwaliro oyo mulwadde next to you avuddewo mulalaze n'ebiwuka ebirala bizze until you go into operations like 3 other operations. So the risk of infection is high. Okay, wano wansi kale oyinza okugumira ka episiotomy bakupasudde kasi it's quite painful ne bakutungako bakunyiga noterera woba oteredde ninayo omunga bawe yagamba nze nina okunyigawo naye ng'onyigawo otya by having sex nze nina okunyigawo within 2-3 days agenda okudda after a week nga wonna wavunze nga nina kuddamu buto ne mugamba kuno genda ewa maamawo todda wabbawo nti ate yaŋŋamba yalina okunyigawo. So we women have stories. But so infection is another risk and it is bad, and when you get an infection after cesarean section you have to really trust God, because I have given you the anatomy katujimanyi. The origin wali kuna bana we nasa you know wona. So okay, it's good, but is it a myth to say it is because of muchafu tewalabidde bulungi ku lukindo? Causes of infection, that was an example that I gave you, but causes of infection can be many. Where? Because an operating theatre, no shoes, zikomeri, no kolachi, it is infection. They have to sterilize, they have to put those things that remove buuka before, because you're opening someone's abdomen. The place has to be clean, the air has to be clean. So where have they operated you from? A clinic? What ewuzi gye bakozesezza efaanana etya. So those are the surgical skills. Si buli omuntu agenda kumala. So ayinza okufuna ewuzi erina okulongoosa ku skin ate n'agikozesa ku nnabaana. The healing, waliwo n'ewuzi eziri intertwined that increase infection rate, waliwo eziri single. So I'm sorry to take you into this. So there are all those technicalities that come into place, but also hygiene. Hygiene also comes in, but not always. Yes, oyina okwekuma obuyonjo, bayina okunaaza. Kwalo gotukako really nga tebamunaazizaako yadde bamulongoosezza. So you encourage them. Naye ate waliwo gw'olongoosa nga okimanyi nti onagenda kudda. N'omugamba nga wenkulabye, yes, ogenda kudda. So the complications are many. Infection, bleeding, removing your uterus. Infections of the baby atayise mukuno okunyigirizibwa ta breathing nga kyekimu. No, they are not the same. Wano baby abeera tested, kale oyinza okubanga bakulongesa nga oli 7 centimeters naye nata testinzeeko yadde ku kisa. They are not the same. Abeera floppy naye kano olufuluma kusamba, you know, kubanga they've been tested and tried. Yes, the babies also are floppy. They also have their own ways. Then there is also another research that I read about, the attachment. Attachment, the mother to hear the baby reaction to the cry of the baby. As that say so there are all those things, but the most important one is the one that has to deal with your own health and the health of the baby. Yes. You know, omuntu yazaddeko. You can understand this topic better. Yes. Kubanga bw'obanga tebakulongoosangako weebaze Katonda. Bw'obanga bakulongoosaako ate kino kitegeera nnyo nnyini ddala. Kubanga nze we nazaalira
omukyala eyali next to us yafuna infection. My dear God, do you know omukyala kwanga nga balinga abasena amazina naye nga basena masira bamukolako morning, noon and evening naye nga buli lwe bazze epamba gye bakozesa almost ro kigwako nga bajjamu bujja masira paka yabamukako culture. Why is she not responding to the medicine we are giving her? Why? Akola culture. Nategira oba kali kabali bagalo okuzuula nabanga aziza omutwe ngulu nga infection bajikubye ku mutwe. So muganda wange tewayesabide C-section. Tewandiyesabide C-section. Obera mu theater mama was a product of C-section. Naye nawe tuka ekisera nga mpuya sikyassa. Gamsa I'm not breathing. But you monitoring telabanga oxygen rate eri okay. Nenga mpuya sissa. You get. So experience C-section wanange bobanga oyina chances of trying to give birth normally. Don't ask for a Caesar. It will be the last option. Okubeera nga kati kisigalidde okugenda mu theater. I hope this show has done you very well. Era abavubuka batana kuzaala bofuna ng'olubuto mama wo muleke nakwade nga zadde abana mukaaga. Dewo musawo akumonitoring through antenatal. Wanga kati mmeme gya mama baffe gye bazaalira sijja kakati. Nutrition has changed. Chipsi kafeja bazbali balyanga katunkuma. Kabongerako n'amaanyi naye gwe osiba musike musije zikfc ate obuuze mama wo eyafuna olubuto lwo lwasooka ng'alya ntula alya bugga sugga eshwiga ebyo ebikwinza ebirungi ate kati gwobuuza gwe asiba ne kfc. Tuve ku magezi tudde ku basawo ababisomerera ba gynaecologist akuyamba okuba nti you deliver very well. Alibekuwa ne factors ziri ze twogeddeko nga gwozereetedde maama oba omwana nga waliwo embeera ajja kutuusako ng'olina kubanga olongoosebwa. Tuve ku self medication kiddamu gugo mumwesonyiwe for your own good. Abasawo bajja kubanga abatuusako kisinga obulungi. Soma enamba y'omusawo. Enamba yange eri 0752 816 158. Niyo namba yange. I hope you've gotten that number and mwebale nnyo kuba nti mumukubirako kubanga mumanyi obulamu bwammwe era ali willing to talk to you. Make an appointment. Ate bwe appointment hakuwa nnyo enough time mujje musobole kwanga manya your health. Abakyala bali embuto omukyala azayisa ne 8 midwives balamba. Mwebale nnyo kwagala option no. Mwebale nnyo kwagala me and your program no mwezi JOVET birungi. Mbagaza olunaku olungi bana imbere bulungi ate mwelaba.